ופרשת השבוע לשבת הזו זה פרשת תזריע מצורע, זה פרשה כפולה למעשה, זה מספר ויקרא פרק 12 עד פרק 15. And it's a double portion this week, and it runs from Leviticus 12 to Leviticus 15. כן, והנושאים שנלמדים שם הם ממש מעניינים. And it speaks about interesting subjects. תבינו, יוחנן השליח אמר בפרק 20, שאם היו כותבים את כל מה שישוע עשה, לא היה מקום בעולם לשים את הספרים שכתבו את זה. You remember what the Apostle John said, that if we would write down all the things that the Lord Jesus did and taught while he was on earth, the earth wouldn't be big enough to hold all the books that would be written. ואז אלוהים אומר, נתתי לך את הספר המיניאטורי, המיקרוסקופי, זה הננוסקופי, וזה מספיק להכל. So God decided to give us just one book, which is like a micro version of all that Jesus taught and did. And God says, I give you this and it's enough. That's all you need. ואם אלוהים מפרט על הצרעת 2.5 פרקים, 2.5 פרקים על מחלה אחת, וואו, כדאי לדעת למה. Now, if God teaches 2.5 chapters about leprosy, or what's translated as leprosy in English, then obviously that's important. Otherwise, God wouldn't dedicate so much out of his book just to leprosy. אם יש סיפור בתנ"ך, זה אף פעם לא כדי לתת לנו כלים לקרוא לילד סיפור לפני שינה כדי שהוא ירדם טוב. If there's a text or if there's a story in the Bible, it's never there for the purpose that we can tell it to our kids in the evening or to the grandkids and then they fall asleep while listening. That's not the purpose of it. ואז מפרק 12 ויקרא, הוא מתאר פה איך בודקים צרעת ומה הסכנות שלה. חבר'ה, רק מהקריאה, אנשים יכולים להיות פה אחים ואחיות בתחום הצרעת. So then God gives this instruction here of how to identify leprosy and how to look at it and how to treat it and how to treat the person that has it. You can become a nurse for leprosy, specialized just by reading this. והשאלה היא למה? Now, why? Why is that? והתשובה היא כדלקמן. And the answer is as follows. As follows. כן, Okay. זה בארמית, כדלקמן זה ארמית, אבל זה מאוד That's for בעברית. the smart people. No, it's Aramaic, but it's very much in the Hebrew. Okay. עכשיו, הסיבה היא שהצרעת היא מחלה חשוכת מרפא. First reason is that leprosy is untreated or unhealable. It's beyond healing. הצרעת פוגעת בחי ובדומם. And this, what is described here, this kind of leprosy, it affects living creatures and it affects inanimate objects. ושלוש, המחלה הזו לא עוברת מאליה. תרופות סבתא לא עוזרות. לך תנוח, מחר זה הולך. לא, לך תנוח, מחר אתה מת. And the important point is that this thing, this sickness, doesn't go away. You can't say, well, have a good sleep and tomorrow you'll be good. No. Have a good sleep and tomorrow you may be dead. ואז השאלה היא, ואז התשובה היא מובנת מאליה. And then we already have the answer that we were looking for. הצרעת פה, במיוחד בתקופה הזו, היא המחלה הכי דומה לקללת החטא. The sickness described here as leprosy, in those days, it was as close as something could get to the curse of sin, of being a picture to the curse of sin.
זה פוגע בחי ובדומם, It affects the living creatures and it affects inanimate things, stuff. אין לה תרופה בבתי מרקחת. There's no medicament that you can buy for it in the pharmacy. היא לא נרפאת מאליה. אתה לא הולך תישן, מחר תרגיש יותר טוב. It doesn't go away by itself. You don't go to sleep and tomorrow you're healthy. ושתי הדברים הללו, הצרת והחטא, גורמים לריחוק והרס התחברות. And both of these things, the leprosy as well as sin, they put a division between us and other people and between us and the fellowship with God. אם אנשים יקרים לנו, If somebody is dear to us, if people are dear to us, זאת אומרת, זה גורם לריחוק גם מאנשים יקרים לנו. okay. It also separates us from people that are very dear to us. זה הכאב הכי גדול. It's the greatest pain we can imagine. ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. And there's nothing we can do about it. אין לך למי לשלם מיליונים או מיליארדים. אבוד, זהו. You can't even pay millions or billions to get rid of it. Money doesn't help. וגם הצרת היא נרפאת רק בנס. So leprosy, or what is being described here, it heals only by miracle, by divine intervention. לכן כשאתה נרפא, אתה צריך ללכת לכהן הגדול, כי הכהן הגדול צריך לזהות אירוע אלוהי. אלוהים כנראה הופיע, קרה משהו בסדר גודל אסטרטגי שכל העם צריך לדעת. And that's why the person that had his leprosy healed, go away, he had to go to the priest and show himself to the priest. Because the priest had to see, wow, God intervened, God did a miracle, God healed this person, wow, a great thing happened. אתם יודעים שישוע ריפא מישהו ממיגרנה, לא אמר לו, לך לכהן. אבל כשהוא ריפא מצרת, אמר לו, לך לכהן. You remember when Jesus healed people? Let's say he healed thousands of people that had migraine headaches. He never told them, after you healed, now go to the priest and show yourself to the priest. He never did that. אז, חבר'ה, תבינו, כולנו מצורעים. But when he healed somebody stricken with leprosy, he afterwards said, now go to the priest and show yourself to him. And then, ועכשיו, מה הלקח לנו? חבר'ה, כולנו מצורעים. and what is the lesson for us? All right, we all start out as lepers. ולולא אלוהים ייקח את זה מאיתנו, זה לא יירפא. And unless God intervenes and takes it from us, heals us from it, from the curse of sin, there's nothing we can do about it. וכאשר אנחנו מכירים את הרופא שיכול לרפא מקללת החטא, לא מפספסים אותו, גם אם צריכים לעמוד בתור שבוע שלם. And if we know that there's a physician, that there's a doctor that can heal us from the curse of sin, it doesn't matter how long we have to stand in line, we want to be there and we want to be healed. כי רק באמונה בישוע אפשר להוציא את המחסום בינינו לבין אלוהים. אין שום דרך אחרת. And only through Jesus, through faith in Jesus, the separation between us and God can be removed, the separation that was caused by sin. Only Jesus can take that away. זו הייתה פרשת שבוע אחת. יש עוד אחת. Oh, that was about the first half of the weekly portion. Yes. הפרשה השנייה היא כזו. The second weekly portion is as follows. אתם תשאלו כל בחורה יהודייה טובה שעומדת לפני חתונה, מה הדבר הראשון שמדריכים את האישה החדשה? התארות מנידה. זאת אומרת, נושאי נידה. אני יודע זה נושא מגעיל, אבל זה כתוב בתנ"ך וגם על זה מדברים. So every Jewish girl knows that before her marriage, one thing that she's being taught is about how to deal with her period once she's married. Now, I know it's not a nice subject, but it's in the Bible. Okay? So we teach it. וכשאני אסביר, אתם תבינו עד כמה זה נושא חשוב.
And when I get into explaining, you will understand why it's so important. התנ"ך מבהיר בדיוק מה אישה צריכה לעשות במהלך נידה. התנ"ך מבהיר... מה? במהלך נידה. כן. Okay. The Bible specifies exactly how a woman has to deal with the time of her period. מה שהרבנים אומרים, לגמרי שונה ממה שכתוב. And note that what the rabbis teach today is totally different from what the Bible teaches, from the specifications that are in the Bible. אז בואו נלמד. So let's look what is written here. ולמה אני אומר את זה? עכשיו תקשיבו טוב. Now, why am I saying this? Listen carefully. ההלכה הרבנית, שהיא לא מהתנ"ך, גרמה לנזק לעם היהודי, שיכול להשתוות כמעט או כמו השואה. And why am I bringing this up? The tradition of the rabbis on this subject has caused damage to the Jewish people that is almost as big in numbers as the Holocaust. ועכשיו תקשיבו טוב. Now, listen carefully. בואו נקרא מה התנ"ך אומר. Let's see what it says here in the Bible. ספר ויקרא, פרק 15, מפסוק 19. We're in Leviticus 15 from verse 19. ויקרא 15, מפסוק 19. Starting in verse 19 in Leviticus 15. נקרא בעברית רק מבחינת הזמן. Okay, only in Hebrew, so you follow in your own language. ואישה כי תהיה זבה. זאת אומרת, אם לאישה יורד דם, דם יהיה זובה בבשרה, 7 ימים תהיה בנידתה. וכל הנוגע בה יטמע עד הערב. וכל אשר תשכב עליו בנידתה יטמע, וכל אשר תשב עליו יטמע. וכל הנוגע במשכבה יחבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל הנוגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר היא יושבת עליו בנגעו בו, יטמע עד הערב. ואם שכוב ישכב איש אותה ותהי נידתה עליו וטמא 7 ימים. וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמע. מה יש לנו פה? Okay, that was until verse 24. What do we have here? יש לנו פה מצב טבעי. We have a natural process. שהמחזור הוא במהלך שבוע. That the period occurs within more or less 1 week. נגמר השבוע, האישה לא נוזלה, המחזור הסתיים, הולכת למקווה, מנקה את עצמה, זה נושא אחר, היא ראויה לבעלה, היא חופשייה להמשיך את חייה וחיי האישות שלה. So it's, once this week is over and there's no more discharge, the woman can go to the ritual bath in Judaism, and after that she can continue her life, also her marriage life, just the normal way as it was before. אם אני עכשיו אגיד את זה בית כנסת, יזרקו אותי מהגג. Now if I say after 1 week, if I say that in the synagogue, they're going to throw me from the roof or out the window. מה הדעה הרבנית? Because what is rabbinic tradition on that? שבועיים. Rabbinic tradition says, no, it has to be not 1 week, as it's written here. No, it has to be 2 weeks. שבועיים. 2 weeks. למה? Why? ואם אחרי שבוע, פיפ! אוי ואבוי. אז שנהיה בסייף סייד, שבועיים. Well, after 1 week, you never know what happens after 1 week. Maybe there's just some tiny little drop. So let's be on the safe side. Let's say, no, it has to be 2 weeks. איזה Let's דרופ? give it 2 אפילו weeks. משהו יבש, משהו נשאר ועכשיו מתקלחים, רוחצים, יצא! אוי ואבוי! אוי ואבוי! העולם ייפול, בית המקדש יחרב. Oh wow, if something happens within just 1 day after this 1 week or 2 days after this 1 week, and then, how do you say that? The temple is going to be destroyed. אתם תלכו תשמעו שיחות עם אנשים דתיים, לא משנה במה אתה מאמין, שומרת נידה, איזה מזל, איזה יופי.
יעני, זה כניסה לגן עדן, כן? It's very important. They call it the laws of ritual purity. And actually, religious women talk about that a lot. It's very central. אני שומרת שבת, שומרת נידה. מה, את כמו אברהם אבינו, צדיקה. If she keeps Shabbat, and if she keeps these laws of ritual purity, she's like almost as holy as Abraham. אז מאיפה בא הרעיון של השבועיים? Okay, so how did they get this idea of making it 2 weeks? ולמה זה קריטי ולמה זה אסון? And why is it critical, and why is it a disaster actually? מפסוק 25 עד 23, עד 33, זה החלק השני. מפסוק 25 עד 33, יש לנו תיאור של מקרה מחלה, מקרה תקלה, מקרה שיש בעיה. זאת אומרת, חלק א', המקרה הטבעי, אישה בריאה. מפסוק 25, ומה קורה והיא חולה, ואדם לא מפסיק. Okay, so the first verses that we read up until 24, that's the natural way, the healthy way of a healthy person. And now from verse 25 until 33, until the end of the chapter, there is all the exceptions, all the things that can happen if the lady gets sick and something happens. And then there are different rules to how to treat that in case there's an exception. אם אתם זוכרים, במתי פרק 9 הייתה האישה ש-12 שנה לא הפסיקה דימום. There's a good example in the New Testament. In Matthew chapter 9, there's this woman that comes to Jesus, and she had an issue of blood for 12 years in a row, never stopped. זה תיאור של הדבר הזה. That is an exception that falls under verses 25 to 33. קורה תקלה, קורה מחלה, זה ממשיך לזרום, כל עוד שזה נוזל, את בנידה. עכשיו זה הפסיק, תחכי שבוע לראות אם באמת זה הבריא. זה מקרה קיצוני, זה מקרה אוף-סייד של מקרה מחלה, זה לא הרגיל. So yes, this woman was an example of someone who was suffering like from a perpetual period. So she was forbidden to her husband throughout all these 12 years and forbidden to be in touch with other people. But once she was healed, okay, now she could go back to normal life. אז במאה ה-12, אני אפילו לא יודע בדיוק מתי זה קרה, איזשהו רבי החליט, מעתה ועלה זו הלכה, שבועיים, זה נידה, זה סטנדרט, הסטנדרט הוא שבועיים. So the rabbis decided in the 12th century or whenever that it has to be 2 weeks. The lady has to be 2 weeks impure. למה זה אסון? Why is that a disaster? ועכשיו כל הנשים, הגברים, עוד שבוע שיחכו. חבר'ה, זה לא קשור. It has nothing to do with that the men have to wait another week. תבינו את העניין. החיים של האישה, הטבעי הוא שאחרי שבוע של וסת, בשבוע שאחרי רוב הנשים הן פוריות בשבוע של אחרי. The important thing is that after the week of, after the 7 days of the period, most women are the most, how do you call that? You say that acceptable fruitful? You don't say fruitful. Fertile. Yes, fertile. Yes. The fertility is the highest in that point. Man, I'm not a doctor, I can't. That's okay. They all understand, believe me. All right. You can speak Chinese to understand you in these issues. Okay. So, here is the first week, here is the second week. זה השבוע הראשון של הנידה. זה השבוע השני שהרבי רוצה, ו-33% מכל הנשים היהודיות לא תיכנסנה להיריון, כי הרבי אמר. So, if the woman has to wait the first week, which is biblical, but then has to wait another week, which is unbiblical, which is Jewish tradition, then 33% of women are, as it were, infertile. They can't bring a baby because that's the week they need in order to get pregnant. אז יש נשים שהלכו לרופאים, לרבי, ויש כאלה שאמרו, כסרה סרה, זה נגזר עלינו משמיים, ולא הביאו ילדים או לא הביאו את המספר שרצו להביא. So,
In the old days, women just could say, well, this is my fate. I'm infertile. I can't bring children. Today, it's different. There's thousands of women going for IVF, and it's not necessary. אבל תבינו, מבחינה היסטורית, העם היהודי יכול היה להיות הרבה יותר גדול, אילולא היו נאמנים לכתוב, כי אלוהים לא נותן לנו מצוות רעות. So, historically, the Jewish people could be much more numerous today if the people had listened to what's written in the Bible and not to this rabbinical tradition. ועכשיו אני יודע איזה שאלה יש ל-90% בראש. טוב, אנחנו עכשיו כמאמינים, צריך נדע או לא צריך נדע? Now, 90% of the people here, they will say, okay, so we're, as believers in Jesus, do we need to keep these laws? Don't we need to keep these laws? חבר'ה, אני אומר את זה בצורה, אנחנו טהורים מעצם העובדה שאנחנו נושעים. Now, if you're saved, you're pure. Doesn't matter what happens to your body. If you're saved and belong to the Lord Jesus Christ, you're pure in the eyes of God. אבל אלוהים נותן דברים שכאלה גם להיגיינה שלנו וגם לבריאות שלנו. ולכן אני אומר את זה מפה ולכולם. אני ממליץ, תשמרו את הנידה, כי זה בריא וזה נכון. כמו שהתנ"ך אומר. Now, God gives instructions not just for ritual purity. He gives instructions also for hygiene. So, it's a good idea to keep this 1 week. It's a good idea. It's in the Bible. Why not do it? אז אני יכול רק לומר לאנשים, לזוגות צעירים, תשמרו את השבוע, זה בריא. אבל זה לא כרטיס גן עדן או לא גן עדן. זה לא העניין, זה לא החלק הזה. So I can advise couples, oh yeah, keep it. It's healthy. But that's not what gets you into heaven, whether you keep this or not, okay? Okay, now IBEX kids. Is John MacArthur give you also directions concerning these kind of issues? Or in America it's taboo. Taboo. Here, no taboos. Okay. No politically correct. It's straight in the eyes. Okay. אוקיי, אז חבר'ה, זה היה פרשת השבוע. Okay, so this was the portion of the week. 2 portions.